Good morning and welcome to another vlog wherein today I'm going to show you how do I shift gears in my Nexon EV. This is an automatic vehicle. तो चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे gear shift करना है and how does the rotatory knob gear work. So please come in. So first thing foremost, fasten your seat belt. और यहाँ पे so I'll just show you along with what I explain here. So this is how the instrumentation cluster and the infotainment system looks in an Nexon EV XM का model है ये. So let's start the motor. It's not an engine anyways. So देखिए, so as you can come closer here, so this shows मैं दिखा देता हूँ. This shows neutral and that's the charge percentage और कितना average दे रहा है 292. Okay, so so next what do I do is, so आज मैं दिखा रहा था कि how do I change the gears in my Nexon EV, right? So first thing is, like you can see, I have kept my foot on the brake pedal. Okay, once I keep this and then what I do is, there are options here. अभी जो यहाँ पे neutral दिखा रहा था, so it is in neutral. As you can see, the neutral one is in lit. Okay, so now I change it to drive mode. So right rotation करना है एक बार और आपको बीप आ जाएगा और यहाँ पे नज़र आ जाएगा कि D में शिफ्ट है. Okay, so now release your handbrake and then when I release my brake, it starts moving. Okay, so this is how you change it to the drive mode and how you use the rotatory gear knob here. Or next change करने पे भी, so I'll just show you one thing. So in case if you want to do a reverse, okay, तो यहाँ पे मैं brake पे I have kept my paddle on the brake and then I shift neutral once or reverse. तो आप देख सकते हो यहाँ पे reverse है and just I release my foot from here and then the vehicle will start moving reverse. Okay, so this is one thing. So one more thing I wanted to show you. So instead of pressing on the brake here, if I move it to neutral, हो जाएगा, ठीक है. बट अगर मैं न्यूट्रल से ड्राइव के लिए शिफ्ट होना चाहिए, मुझे करना चाहिए, तो वो नहीं होगा. सी, it's not taking it. So what do? I press the brake pedal. Only then I can move from neutral to drive. So this is one of the one of the ways in changing neutral to drive and like from neutral to reverse. So अगर मैं ड्राइव से न्यूट्रल जाना चाहता हूँ तो I can go, okay, even if I don't press the brake. But if I have to move from neutral to drive, then I have to press the pedal and then move to neutral to drive. अब आप मुझे ये पूछ सकते हो कि हाउ डज दैट वर्क व्हेन सडनली इफ आई एम ऑन अ ड्राइव, मैं लॉन्ग मतलब मैं ड्राइव कर रहा हूँ और मैं न्यूट्रल गलती से प्रेस कर दिया और गाड़ी स्पीड में है और मुझे ड्राइव पे आना है. सो एट दैट टाइम इट विल वर्क. मतलब जस्ट टू एलाबोरेट लिटिल बिट मोर, आप गाड़ी चला रहे हो और आप न्यूट्रल प्रेस कर दिया क्योंकि वो डाउन्स था, ठीक है, और दिस इज एन एग्जांपल एंड सडनली यू वांट टू पिक अप. तो मैं फुल ब्रेक दबा के ड्राइव तो नहीं चेंज कर सकता ना, क्योंकि गाड़ी पीछे से आते रहेगा और दैट्स द प्रॉब्लम. दैट टाइम व्हाट इट विल डू, इफ द व्हीकल इज इन मोशन, then the vehicle is smart enough to take it from neutral to drive. तब neutral to drive shift हो जाएगा. Okay, so one thing more to add here. So as you can see, so I have I have pressed the brake pedal, right? और मैं neutral में रहूँगा यहाँ पे. Okay, so I can directly move to sports mode also. So just wanted to show you, मैं जोर से double shift करूँगा. You can see S mode में, यहाँ पे भी S mode में. Now I leave the brake pedal. The vehicle will take like zoom. Okay, and I can come back again to the neutral without even pressing the brake, as you can see here, right? तो ये भी work हो सकता है. But what I can do now, the vehicle is not moving.
I cannot move to drive or sport. I cannot move to neutral. So once it is in neutral, make sure where the vehicle is. In case if you're parking somewhere, then always keep the handbrake in charge. So just wanted to show these things to you. So this was a small informative video. मैं share करना चाहता था कि how automatic gear shift works on a Nexon EV. This might also work in other automatic vehicles except the electric one. This is the automatic version of the electric Nexon EV. So just wanted to share this information. Hope this information was informative and uh, informative to people who are watching this. So thank you so much. Ending this vlog. See you again in another vlog very soon. Sayonara. Bye.